Uh, okay, let's begin. Next word, grande. Grande means big. La casa es muy grande. La casa es muy grande. Ese árbol, árbol means tree. Ese árbol es enorme y grande. Enorme is huge and big. Enorme y grande. Mi coche es más grande que el tuyo. Than yours. Que el tuyo. My car is bigger than yours. Pequeño, pequeño. El perro es muy pequeño. El perro es muy pequeño. Tengo un teléfono pequeño. Tengo un teléfono pequeño. Esa casa es pequeña pero bonita. Esa casa es pequeña pero bonita. Aburrido. Aburrido means boring. La película fue aburrida. And also you can see here la it's aburrida. Uh, yeah, it's for masculine, so it's aburrido. So la película fue aburrida. The movie was boring. Estoy aburrido en casa. I'm bored at home. La clase de hoy, la clase de hoy fue aburrida. La clase de hoy fue fue muy aburrida. La clase de hoy fue muy aburrida. Next word, divertido. Divertido means fun. Yeah, here, see it. La fiesta. Divertida is used. Jugar videojuegos. Jugar videojuegos divertido. It depends like for which noun you are using this adjective. Based on that, it will also change its gender, that is like divertido, divertida, and also it will change its, even in plural form, the word will be written in a different way, different manner. La fiesta fue muy divertida. Jugar videojuegos es divertido. Ese programa de televisión es divertido. Last word, interesante. Interesante means interesting. Ese libro es muy interesante. That book is very interesting. Tu idea me parece interesante. Tu idea me parece interesante. Aprender sobre otros países es interesante, es genial. Aprender sobre otros países es interesante. Tu idea me parece interesante. Ese libro es muy interesante. Okay, that's all for this video. So, words till now 105. So I will keep on making more videos. Just even if you are a beginner, that doesn't matter. Like pause the video, pronounce the words. Ese libro es muy interesante. Close your eyes, do the visualization. Tu idea me parece interesante. And try to join any Facebook group or somewhere, right, where you can practice the language. Practice is very important, right? Without that, you will forget. So find a source where you can practice or try to make videos like or write something, or best ways Facebook group, Telegram groups, they are also helpful. So it is up to you. You decide where you will practice. So find some place where you can practice. That will be a great thing to start with, and start using these words, right? These sentences even. Okay, that's all for this video. See you in the next one. Thank you for watching.